தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Kindly be seated. Requesting the Honorable Governor and other dignitaries on the dais to light the traditional lamp. Thank you all. Today, as we gather here for the awareness program on Kashi Tamil Sangamam Phase 2, an initiative of Ministry of Education as a part of Ek Bharat Shreshth Bharat, I request the R. Kirlosh Kumar, IAS Secretary, to the Honorable Governor to deliver the welcome address. Good morning, everyone. On behalf of Raj Bhavan, it gives me immense pleasure to extend a warm welcome to all of you for today's program on Kashi Tamil Sangamam Phase 2. This historic journey aims to showcase the enduring ties between Kashi and Tamil Nadu while upholding the spirit of Ek Bharat Shreshth Bharat. We are honored to have the esteemed presence of our Honorable Governor, whose guidance was very crucial for the success of Kashi Tamil Sangamam last year. I extend a hearty welcome to you, sir. I also welcome the Director of IIT Madras, Professor V. Kamakoti, who has been instrumental in coordinating this event. I would like to welcome Dr. R. Chandrasekharan, the Director of Central Institute of Classical Tamil. I also welcome Mr. Vinayan, Chief Passenger Transportation Manager, Southern Railway. I extend a warm welcome to all the Vice Chancellors of the universities who have come today and the officials of state as well as central government. It is my pleasure to extend a warm welcome to the speakers who will share their first-hand experiences of Kashi Tamil Sangamam conducted last year. I would also like to cordially welcome the distinguished invitees hailing from diverse backgrounds who have graciously joined us today. I extend my warm welcome to the members of the press and media as well as the dedicated staff of Raj Bhavan. Thank you. Thank you, sir. May I now ask the deck to kindly play the audio visual on Kashi Tamil Sangamam to enlighten the audience. वाराणसी, दुनिया का सबसे पौराणिक शहर। तमिलनाडु, जिसकी भाषा है सबसे प्राचीन। एक की पहचान है आध्यात्मिक राजधानी की, जहां गंगा की धार के साथ गूंजते हैं पवित्र मंत्र। तो दूसरी ओर है भारतीय ज्ञान प्रणाली का अनमोल खजाना। बौद्धिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कलात्मक क्षेत्रों में दोनों ने अपने हृदय में संजो रखा है ज्ञान की विरासत को। दोनों क्षेत्रों के बीच के इस प्राचीन संबंध का साक्षी बनने जा रहा है काशी तमिल संगमम। यानम उरे यावरुम केडीर, यानी हम सभी स्थानों के लिए अपनेपन का भाव रखते हैं और सभी लोग हमारे अपने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप शिक्षा मंत्रालय इस कार्यक्रम की पहल को दे रहा है आकार। इसका मकसद है
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण जिसमें आधुनिकता की झलक तो हो ही, साथ ही उनमें हो मजबूत जड़ी संस्कृति और लोकाचार की, और एक भारत श्रेष्ठ भारत के उद्देश्य को करना है सार्थक। आपसी चर्चा और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए प्रत्येक ग्रुप के विषय से संबंधित विशेष सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतिनिधियों के प्रत्येक ग्रुप को अपनी यात्रा के दौरान वाराणसी, सारनाथ, प्रयागराज और अयोध्या का भ्रमण करना है। उत्सव में और भी रंग भरने के लिए हर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें भरतनाट्यम जैसे प्राचीन नृत्य, तमिल लोक नृत्य जैसे कराकट्टम, पुलकल, कुथिरई और तमिल लोक संगीत शामिल हो रहे हैं। तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आयोजित प्रदर्शनी में त्याग और बलिदान की झलक मिल रही है। साथ ही हो रही है क्षेत्रीय फिल्मों की स्क्रीनिंग और पुस्तकों का विमोचन भी। इसके अलावा यहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सभी प्रकार के हस्तशिल्प और हथकरघा की प्रदर्शनी और उत्पादों की बिक्री के लिए स्टॉल लोगों के लिए हो रहे हैं उपलब्ध। व्यंजन किसी भी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, इसलिए यहाँ तमिल व्यंजनों की कई किस्में विविधता के साथ लगा रही हैं जायके का तड़का। लोगों के दिलों को करीब लाने का ये उत्सव वास्तव में आजादी के अमृत महोत्सव की पेश कर रहा है झलक। हमारी परंपरा के संबंध को फिर से खोजने, अपने जुड़ाव को और भी मजबूत करने और साझा विरासत की समृद्धि का सम्मान करने के लिए To give us more insights on Kashi Tamil Sangamam Phase 2, I request Professor V. Kamakoti Avargal, Director of IIT Madras, to deliver a presentation. A very good morning to all of you, and welcome to the Kashi Tamil Sangamam 2.0, the Phase 2. As we saw in the last year, Kashi Tamil Sangamam, the brainchild of our Honorable Prime Minister, under the National Education Policy, we are bringing in a holistic view of the country to every child or every student or every working professional, because learning is a lifelong activity. Under this, the scheme Ek Bharat Shresth Bharat was introduced by our Honorable Prime Minister, and as a part of this, as the first experiment, the Kashi Tamil Sangamam 1.0 started, which went for a month-long activity, wherein we had 12 trains in which around 200 people per train were taken from Tamil Nadu, from different districts of Tamil Nadu, to Kashi, where they were exposed to the Kashi culture and also given certain idea about the great connect which Tamil Nadu had with Kashi. This was a very successful experiment, and I'm also very happy to tell you that the idea of that experiment started in this very Raj Bhavan when the Honorable Prime Minister visited, and he mentioned about this to our Honorable Governor. We never imagined what could be an outcome of such a event, because we have never done such type of a thing in the past. But when the event unfolded, it was inaugurated by the Honorable Prime Minister, and those 12 trips, and we are going to listen from some of the people who experienced that in the previous year. It has been a major success. Inspired by that, from the Ministry of Education, we have conducted the Yuva Sangamam, many Yuva Sangamam, where we brought in people from, children from Northeast to the different IITs and NITs, and from here, students from different parts of the country visited
other parts of the country to get a good feel of what India is. And this is in perfect tune with the Ek Bharat, Shresth Bharat scheme. Now, with that success, we would like to continue. So last time we had around 25,000 people who registered, from which we were able to take 2,500 of them. So this year we thought we should continue with KTS 2.0, and thus we have started this exercise. Now this year the proposed dates are, we are starting on 15 December. The first train leaves Chennai on 15 December. And we have 7 trains this time. And each group will spend 8 days, including travel. So 4 days for to and fro travel, plus 4 days at Kashi, Ayodhya, Prayagraj, and all the neighboring places. And we also named the batches against the 7 great rivers of our country, the Ganga batch, the Yamuna batch, Godavari, Saraswati, Narmada, Sindhu, and Kaveri batch. The first batch will be taking students, the second batch teachers, the third batch professionals, fourth batch will be for spiritual, fifth batch for farmers and artisans, the sixth batch for writers, and the 7th batch for traders and businessmen. This is a rough train schedule here. Sorry for the font. So the first train leaves on 15th. It reaches there on 17th. 17th will be the inauguration. And they spend 4 days there. They start back on 21st and reach Chennai on 22nd. So this is the overall schedule. Now there are certain general guidelines. We are inviting people from both Tamil Nadu and Pondicherry. And there will also be, all the arrangements will be done. The travel is free. There will be a small caution deposit just to ensure that there is no no-shows, and the caution deposit will be refunded. And all the arrangements is being taken care by the IRCTC and the railways. These are some of the criteria. For example, students should be above 18 years. And then we have also had a list of categories so that they get benefited by the visit there. Similarly, we have certain eligibility criteria for each of these groups, for the teachers, the professionals, spirituals, farmers, artisans, etc. So this is roughly the schedule. On day 1 at Varanasi, they will have a darshan of Sri Kashi Vishwanath Temple, Vishalakshi Temple, Annapurna Temple, Kal Bhairav Temple, Sankat Mochan Temple, Sarnath Museum, and Monuments and Light and Sound Show. On the second day, they will have the Holy Ganges Bath, visit to Bharatiya's residence there, and some specially curated academic sessions. They will also visit the stalls and also witness the cultural program. And this time, last time the programs were organized at BHU, but this time it will be in Namoghat, in the Ganges, in the banks of Ganges. Then there will also be a cruise ride and a Ganga Aarti darshan. On the day 3, they will visit to Prayagraj. On day 4 to Ayodhya. On the night of day 4, they start back. So this is just a glimpse of the portal. So this is the registration form. The last date for registration is December 8th. And we have some very simple preliminary details here. Some 4 or 5 things that you need to enter. So for more information, I strongly urge you to go to www.kashitamil.iitm.ac.in, and this is the person whom you can reach. Mr. Rudramurthy is here. Rudra, please show your hand. Who can be contacted if there are any clarifications. Last year, we had around 25,000 registrations
after we opened the portal for close to 16 days. But friends, the awareness has been so good. Within the first 4 hours of us opening the portal, we had 10,000 registrations this time. And I'm sure there will be 100,000 people who will register this time by the end we close the portal. So it's going to be a tough job. For the selection committee, I'm also very happy to introduce the selection committee to all of you. Dr. Sudha Seshayan, she'll be the chairperson of the committee. Sri Nalli Kupuswamy Chetty, sir, he will be member of this committee, and another Professor Mohan Shankar, he could not come today because of little bit of health reason. He will also be a member of this committee. The entire selection process has been computerized, so it will be a perfect, in computer science term, we'll be having a 32-bit Montgomery random number generator. So totally unbiased generator, and that will be selecting. So I wish all the people who have registered all the best, and we will also have lot more of live telecasts from there for people who are not able to get selected, just to witness this great Kashi Tamil Sangama. We never thought that we will have a KTS 2.0 when we envisaged KTS 1.0. But now I am very happy and I am very confident that we will certainly have a KTS 3.0. Thank you very much. Thank you for the information, sir. May I now call Thiru R. Chandrasekharan Avargal, Director of Central Institute of Classical Tamil, to furnish the guest address. அவைக்கு வணக்கம். ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்னும் பெரும் தாரக மந்திரத்தோடு கடந்த ஆண்டு தொடங்கி வெற்றி பெற்ற காசி தமிழ் சங்கமத்தின் 2வது ஆண்டு இந்த நிகழ்வானது மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்போடு இந்திய பாரத பெருமக்களால் எதிர்நோக்கப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட அந்த நிகழ்விற்கு செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் மூலமாக பல்வேறு பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். கடந்த 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு பாடல் கலித்தொகை என்ற அந்த பெரு இலக்கியத்தில் வாரணவாசி மக்கள் தமிழக மக்களோடு எப்படி இணங்கி இருந்தார்கள் என்ற ஒரு குறிப்பை பார்க்கிறோம். 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழகத்திற்கும் வாரணவாசிக்கும் இருந்த தொடர்பை சங்க இலக்கியங்கள் காட்டுகிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு பழமையான பண்பாடு தொடர்பு தமிழகத்திற்கும் வாரணவாசிக்கும் இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, மணிமேகலை, சிலப்பதிகாரம், தேவாரம், திருமந்திரம், திவ்ய பிரபந்தம் என்ற இப்படிப்பட்ட இலக்கியங்களிலெல்லாம் தொடர்ச்சியாக வந்து பாரதியார் வரை இந்த தொடர்பை நாம் அந்தந்த கவிஞர்கள் பதிவு செய்திருப்பதை பார்க்கிறோம். இந்த தொடர்பினாலே தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய 38 மாவட்டங்களில் 37 மாவட்டங்களில் 452 கோவில்கள் காசி விஸ்வநாதருக்கென்றே இங்கு உருவாக்கப்பட்டு மக்களால் தினந்தோறும் வழிபாடு செய்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம். இது இந்தியாவிலே எங்கும் இல்லாத ஒரு நிலைமை தமிழகத்தில் தான் இருப்பதை நான் பார்க்கிறோம். 452 கோவில்களில் தினந்தோறும் பூசைகள் நடைபெற்று மக்கள் சென்று வழிபாடு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட பெருமைமிக்க ஒரு மாநிலமாக தமிழகம் இருப்பதை பார்க்கிறோம். காசிக்கும் வாரணவாசிக்குமான தொடர்பை இதை காட்டுவதை பார்க்கிறோம். அதே போல அன்னபூரணிக்கும் அதே போல இப்படிப்பட்ட கோவில்கள் இருப்பதை பார்க்கிறோம். இப்படிப்பட்ட இந்த தொடர்பானது ஒரு பண்பாட்டு தொடர்பு மட்டுமல்ல, இந்தியாவினுடைய பண்பாட்டு தலைநகரமாகிய வாரணவாசி பாரதத்தை இணைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு தலமாக இருப்பதை பார்க்கிறோம். இந்த தலமானது தமிழக மக்களை எப்படியெல்லாம் காசி யாத்திரையை அழைத்து சென்றது என்பதை காசி காண்டம், காசி யாத்திரை, காசி கலம்பகம் போன்ற நூல்களை எல்லாம் பார்க்கிறோம். அப்படிப்பட்ட உன்னதமான இந்த நகருக்கு தமிழகத்திலிருந்து லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஆண்டுதோறும் சென்று கொண்டிருப்பதை இலக்கியங்களும் கல்வெட்டுகள் ஏறத்தாழ 100க்கும் மேற்பட்ட கல்வெட்டுகள் இதை உறுதிப்படுத்துகிறது. இப்படிப்பட்ட நிலையில் இந்த காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சி மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பை தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல பாரதம் முழுவதும் வரவேற்று இருப்பதை பார்க்கிறோம். அது எப்படிப்பட்ட வரவேற்பு என்றால், கடந்த ஆண்டு எங்களுடைய நிறுவனம் அங்கு மிகப்பெரிய ஒரு கண்காட்சியை நிகழ்த்தியது. அதன் மூலம் இன்றைக்கு எங்கள் நிறுவனத்தில் இந்தியின் மூலமாக தமிழை கற்க வேண்டும் என்ற நிலைக்கு
மக்கள் எல்லாம் வந்து எங்கள் நிலையில எங்கள் நிறுவனம் இந்தியா முழுவதும் ஆன்லைன் மூலமாக தமிழை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய வரவேற்பை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு இந்த சங்கமமானது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. அனைவருக்கும் வணக்கம், நன்றி. Thank you for your kind words, sir. Kashi Tamil Sangamam 2022 has given incredible experiences to each one of the delegates and volunteers who worked on its successful execution. Today, we have Srimati Shobha Choladurai to share her experience as a delegate of Kashi Tamil Sangamam Phase 1. ஹரஹர மகாதேவா. இன்றைய தினம் என் அப்பன் ஈசன் அருளாக இந்த காசி தமிழ் சங்க குடும்பங்கள் அனைவரும் இங்கு ஒன்றிணைந்திருக்கிறது எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியாக, மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. இதற்காக நமக்கு ஏற்பாடு பண்ணி செய்திருந்த நமது தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்களுக்கும் நமது தமிழ்நாட்டில் சேர்ந்த ஐஐடி டைரக்டர் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இங்கே வந்திருக்கும் காசி தமிழ் சங்க குடும்பம் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு எனது எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் உங்களிடம் ஒரு சில வார்த்தைகளாக பகிர்ந்து கொள்கிறேன். எனது பெயர் திருமதி சோபா, கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட். நான் 5வது பேட்சில் தொழில் முனைவோர் இதில் நான் சென்றிருந்தேன். பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் காசிக்கு ஆன்மீகம் என்பது எனது உணர்வானது. ஆனால் காசிக்கு நாங்கள் சென்ற போது ஒரு வித்தியாசமான உலகத்தை நாங்கள் அங்கே பார்த்தோம். பிஸ்னஸ்லையும் ஆன்மீகத்திலையும் ஒன்லி பிஸ்னஸ் காசியில் என்ன அங்கே கற்றுக் கொடுக்குறாங்க தான் நாங்கள் உணர்ந்து போனோம். ஆனால் அங்கே போனபோது பிஸ்னஸுக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் உள்ள தொடர்புகளும் தமிழ்நாட்டுக்கும் வாரணாசிக்கும் உள்ள தொடர்புகளும் வாரணாசி டு ராமேஸ்வரம், கன்னியாகுமரிக்கும் வாரணாசிக்கும் லிங்க் இருந்ததுனால தான் நான் சென்று வந்தேன் என்ற ஒரு உணர்வை நான் அங்கே மனப்பூர்வமாக உணர்ந்தேன். இன்று வரை நான் உணர்ந்து இருக்கிறேன். ஏன்னா நமது கலாச்சாரம் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கலாச்சாரங்களும் இன்னைக்கு சீரழிவாக இருக்கிறது. அந்த கலாச்சாரத்தை புதுப்பிப்பதற்காக நமது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த இடத்துல நம்ம அனைவருக்கும் ஒரு உணர்வை கொடுத்து நம்முடைய கலாச்சாரத்தை புதுப்பித்து அந்த கலாச்சாரம் அழிந்து போகக்கூடியதை நாம் எப்படி உணர்ந்து அதை சரி செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் அந்த காசி தமிழ் சங்கம் சென்று வருபவர்களுக்கு ஒரு உணர்வாக கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது. அதை நாம் சென்று விட்டு இங்கே நம்மை சும்மா இருக்காமல் காசியிலே என்ன நம்ம உணர்ந்தோம். பிஸ்னஸ் பாரம்பரியமாக நமது பிஸ்னஸ் பண்டைய காலத்தில் எப்படி பண பரிமாற்றங்கள் இல்லாமல் குடுக்கல் வாங்கலாக எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணார்கள். அன்றைய காலத்தில் எந்த கலாச்சாரமும் சீர்கெட்டு போகவில்லை. பணத்துக்கான இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்தாலுமே நம்முடைய கலாச்சாரம் கெட்டு போகாமல் எப்படி அந்த தொழிலை முன்னோக்கி சென்று வந்தார்கள், ஒரு அறிவாகவும் சீராகவும் எப்படி கொண்டு சென்றார்கள். அதே போக நம்மளுடைய ஆன்மீகம் எப்படி கட்டுக்கோப்பாக இருந்தது. அந்த ஆன்மீகம் எவ்வளவு மனிதனுக்கு தொழில் ரீதியாகவும் வாழ்க்கையில முன்னேறுவதற்காகவும் ஒரு முக்கியத்துவம் என்பதை ஒரு உணர்ந்தது இந்த காசி தமிழ் சங்கம் சென்று அனைவருக்குமே அது உணர்வாக இருக்கிறோம். அதுல இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சிலர் இங்கே குடும்பத்தில் சேர்ந்திருக்கிறோம்னா நம்ம மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியசாலிகள். அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உணர்வு அங்க போன உடனே நம்மளுடைய பாவ நதியான 3 நதிகள் இருந்தது. கங்கா, யமுனா, சரஸ்வதி. இந்த நதிகள் எனக்கு அன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சது இந்த மாதிரி நதிகள் எல்லாம் இருக்குது. நம்ம வரலாறுல படிச்சிருக்கோம், ஹிஸ்டரியில படிச்சிருக்கோம். ஆனா நேரடியாக பார்வை கிடைச்சபோது நிறைய இளைஞர்கள், நிறைய என்ன மாதிரி நடுத்தர வயதானவர்கள் எல்லாமே என்ன நினைப்பார்கள், காசி என்பது வயதானவர்கள் அங்க போயிட்டு முக்தி அடைய போகிறார்கள் என்று கிடையாது. நம்ம அங்க போய் நிறைய விஷயங்களை தமிழ்நாடுக்கான கலாச்சாரம், தமிழர்களுக்கான வரலாறு அங்கதான் இருக்கிறது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய உணர்வு மீண்டும் நம்ம பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு மீண்டும் 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 அதற்கு நன்றி செலுத்திக் கொண்டே இருக்கிறான். மீண்டும் 2வது பயணம் தொடங்குகிறது. அது மட்டுமல்லாமல் இளைஞர்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி
தொழில் கற்றுக்கிறது, ஆன்மீகம் எப்படி சென்று வர என்பதை ஒரு உணர்வாக நாம் வந்து அதுக்கு புரிய வருகிறது. அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா சைவமும் வைணமும் எப்படி வந்து இன்னைக்கு தலை நிமிர்ந்து வருது, அதை வந்து ரொம்ப உணர்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்து காசி தமிழ் சங்க பயணத்தில் எங்களுக்கு கிடைத்தது. அது பிறகு நம்முடைய கலாச்சாரம் இன்னைக்கு தலைமுறைகளுக்கு, புதிய தலைமுறைகளுக்கான கலாச்சாரம் வந்து எப்படி நமக்கு வந்து அதை கொண்டு போக வேண்டும் என்பது, எவ்வளவு டெக்னாலஜிகள் வளர்ந்தாலுமே ஆன்மீகம் இல்லாமல் நம்மளுடைய தொழில் ரீதியாகவும் எஜுகேஷன் ரீதியாகவும் எந்த ஒரு இதிலும் அதை வந்து செக்ஷனாக பிரித்து நம்முடைய காசி தமிழ் சங்கம் அவ்வளவு ஒரு சிறப்பாக வந்து அதை செயல்படுத்தி கொண்டு நடத்தினார்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நமது ஆர்கனைசிங் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருந்து, எவ்வளவுதான் நம்ம பயணங்கள் சென்றாலுமே நம்மளுடைய ஆர்கனைஸ் வந்து ஒரு ஆர்கனைசிங் IIT, ரயில்வே மிஷன், எஜுகேஷனல் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாருமே ஒரு கூட்டு சேர்ந்து எங்களை பத்திரமாக பாதுகாத்து ஒரு VVIPக்கு கிடைத்த மரியாதை. அதாவது நம்ம வந்து ஒரு நாள் முதல்வரை தான் நம்ம வந்து சினிமாவில் பார்த்திருக்கிறது, ஒரு நாள் முதல்வர் எல்லாரும் பார்த்திருக்கோம், ஒரு நாள் முதல்வர். ஆனா நம்ம அனைவருமே முதல்வருக்காக நம்ம அங்க போய் VVIPயில் ஒரு இது சிகப்பு கம்பளத்தில் நடந்து அவ்வளவு ஒரு வரவேற்பு கொடுத்து அவ்வளவான உணவு முதல் நம்ம தங்கும் இடம் முதல் நம்மளுடைய பாரம்பரிப்பு, நம்மளுடைய எஸ்கார்டு, நம்மளுடைய சேஃபு, அங்கே இருக்கக்கூடிய கலெக்டர், IAS ஆஃபீஸர்ஸ் அவ்வளவுமே நம்ம கூட வந்து ஒரு குடும்பமாக இருந்து நம்மளை பாதுகாத்து நம்ம எப்படி போய் சேர்ந்ததோ அந்த அளவு VVIP-ஆக நம்மளை பாதுகாத்து அனுப்புவதற்கு நமக்கு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து ஒரு பெரிய உறுதுணையாக இருந்திருக்கிறார்கள். அதுக்காக மீண்டும் மீண்டும் நமது IIT, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன், ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட், அது போக நம்மளுடைய யூபி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், நம்மளுடைய CM அவங்களுடைய அந்த ஆஃபீஸில் உள்ளவங்க எங்கே போனாலுமே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அவ்வளோ ஒரு நமக்கு ஒரு சேஃப் கார்டு கொடுத்து அவளை வந்து நம்மளை வந்து பாதுகாத்து ஒரு பயணம் போனாலுமே அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு வருவதற்கான கோஆர்டினேஷன் வந்து காசி தமிழ் சங்கம் ஸ்டார்டிங் முதல் இன்று வரை அது சக்ஸஸ் ஆக இன்னைக்கு இருக்கிறது என்று தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். ஜெய்ஹிந்த். Thank you, madam. Next in line we have Srimati Puthiya Thalaimurai, an active volunteer of Kashi Tamil Sangamam Phase 1, to share her experiences with us. Honorable Governor of Tamil Nadu, Sri R.N.Ravi ji, respected dignitaries, all my brothers and sisters gathered here today. I feel honored to have been given this opportunity to share our experiences as volunteers to work for the illustrious and magnificent program Kashi Tamil Sangamam, organized by the Ministry of Education and IIT Madras. Kashi Tamil Sangamam, inaugurated by our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, towards Ek Bharat, Shreshth Bharat, where there is a bond between Kashi and Rameshwaram right from the epic periods of Ramayana and Mahabharata. Ours is a nation with natural culture, respecting the mantra of Sam Vo Manasi Janatam, meaning understanding each other's mind. Honorable Governor Sri Ravi ji, during the orientation program, has shared his perceptions and ideas of Kashi Tamil Sangamam, which is broader objective to strengthen our tradition and heritage. Chosen by IIT Madras, we the volunteers were entrusted with the work of calling selected travelers categorically, that is students, teachers, businessmen, farmers, artisans, writers, etc., confirming their willingness to travel to Kashi, elucidate them regarding visit and stay during the journey, and guide them in all their aspects. It was not tiring when we had to talk to them over phone day and night, sometimes beyond midnight. I had a touching moment when I called one of the farmers in a village to guide him about the visit. He went emotional and said, "Romba nandri amma, kanavula kuda na enne maadhiri aalungalukku idu saadhyamnu nenaikala. Neenga udavuringa 13 கிலோமீட்டர் பைசைக்கிளில் போய் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ரெஜிஸ்டர் பண்ணேன். இது நடக்கும்னு நம்பவே இல்லை. கதையில் கேட்டிருக்கோம் காசியை பற்றியும் வாரணாசி பற்றியும். இப்போ காசி பார்க்க போகிறோம் நிஜத்துலன்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது." He said so and it was very touching. Many selected travelers were excited to and felt expect the unexpected, as we say. Volunteers assisted every traveler to get in the train, provide them with needy and necessary stuff during the journey,
At the destination, we help them in getting to their vans and buses to their places of stay. Medical equipments and supplies were kept ready for any instant treatment. Everyone had interactions with people at Kashi and places wherever they visited, thus gaining confidence and bonding of an extended family. Strangers became siblings like brothers and sisters. With much emotions and happiness, all enjoyed a healthy and safe travel. This extraordinary project with multiple dimensions of work involved is the vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and has been a grand success. Credit goes to the tremendous coordination and collective efforts of the entire team of officials of Ministry of Education, IIT Madras and IRCTC. हम वॉलंटियर्स आप सबको हमारे दिल से बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। अनेक तमिलनाडु वासियों को काशी सफ़र करना एक सपना था, अब काशी तमिल संगमम के द्वारा सच हो गया। हम सब सचमुच धन्य हैं। काशी तमिल संगमम के महत्वपूर्ण व्यवस्था द्वारा उत्तर दक्षिण के सब भाई और बहनों मिलके अनोखा संबंध बनाया, संस्कृति और परंपरा साहा। We the volunteers are grateful for the consideration and opportunity extended to us to be a part of the program. We assure you, sir, that we will be pleased to involve ourselves in further programs also. Thank you. Jai Hind. Thank you, madam. As we move further, may I now request our Honorable Governor, Sir R.N.Ravi Avargal, to address the gathering on Kashi Tamil Connect. Dignitaries on the dais, Professor Kamakoti, Thiru R. Chandrasekharan, Thiru Vinayan, Thiru Kirlos Kumar, distinguished invitees present here, eminent persons, volunteers, friends from the media. Come Margadi and the festival begins. And now this Kashi Tamil Sangamam is yet another addition in our list of festivals. Our country is known for festivals. We love festivals. And in many ways, it is the festivals that actually reflect the character of our country. Let's see, when we have Kumbham, Mahakumbham, millions and millions, crores and crores of people from all over the country, they come. No invitation, no felicitation. People stay, they come, they celebrate, they be together, they enjoy Pushkar. So festivals are actually an occasion where we see Ek Bharat, which is a Shrestha Bharat. And we know that our country is doing extraordinarily well. In the last 10 years, there has been fundamental transformations. Country which was at the margin of world affairs, no one took us seriously. Today, I don't think any important decision of the world can be taken without India being on the table. We are the fastest growing economy. In the science and technology, we have reached among the top 3. In every field, in field of digitalization, we are the largest or the most digitalized country in the world. Even with respect to the climate, which is a climate crisis, India is the leading country in addressing the climate issue
in energy transition and other issues. So India is today is leading the world in all aspects of collective life and the problems that the world faces. At this point of time, when we are energized and doing incredible things, all with the involvement of every citizen of the country, with the youth of this country, because it is they who are doing the wonders. Because the whole format has changed from the government to the people. Transformation is not government-led, it is the people's-led. Every aspect, whether it's the women empowerment, women leading, everything. Now when all this is happening, in this backdrop, the country, the national leadership realized that this country, when it has to, now it is in the leadership position, it has to offer a model to the world which is sustainable, which is all-inclusive, which is equitable. And this model can only come with the Indian values, Bharatiya values. Because it is our country, our thousands of years of our traditions shaped by our world view, our view of the collective, that the whole world is a part of a family, which Prime Minister, we heard just telling him, we have been talking about Sudhaiva Kutumbakam, all these things we have been saying. This is born out of a darshan, a world view, a view towards self and the collective. So, when the National Education Policy 2020 came, the thrust was on Jnana and Vijnana both. Vijnana is knowledge of the outside world, Panchabhuta. Where we have science, we have technology, we have all those things, we have to. But that is what the rest of the world does. That is what the Europe and the West, they do. Something which we have unique and which is the way forward for the inclusive, sustainable world is Jnana. Jnana, by that we mean knowledge of the self. Journey outside, we have already reached the moon, we are on the way to sun. I am sure we will be going further into the galaxies. We have already stationed ourselves at the bottom of the sea, thanks to our scientists, thanks to our engineers. In every field, we are of the external knowledge. By now we have established our credence, our position. Now it is our responsibility also to take this, our jnana, the spreading the light of self-knowledge, knowing the self within. And this is what made this country. This is what made the Bharat. This is what shaped the culture. When we say that Bharat is a cultural continuum, Bharat is ek. Over the long period of colonization, invasions has weakened that sense. Our people, when we talk about it, many times we get startled. What is this you're talking? This Bharat, we all know it is not a mere political state. It is much more than that. We know it is a Rashtra. But how did it become a Rashtra? It became a Rashtra through our darshan, through our philosophy, through our worldview, which is all inclusive, no one is others. And in this a speciality of this country, we all know that Kashi has been the center of gravity of the entire Bharat. Kashi, the oldest city, town, place, whatever you want to call it, village. It is this place which has illuminated, the light has come from here and it has illuminated the whole Bharat.
And another pole of that is here, this place. Now, Tamil people and Kashi, they have we know that they have 1,000 years of connect. 1,000 years of connect. And instances are numerous. But again, this has weakened over the time, a long period of, as I said, invasion, colonization has weakened. Because deliberate attempt was made by the colonizers and the invaders to weaken that sense of Bharat. And when we talk about the sense of Bharat, the idea of Bharat, it doesn't find much place in our curriculum. Now it is being brought in slowly and slowly. It is a challenge which I'm sure our academicians, our scholars, our policymakers will address, and they are addressing it. But along with this, we have to revive. We have to, I won't call it just rediscover because it is there, but re-energize the connect that we have had for thousands of years. And this connect is very, very crucial from Ganga to Kaveri. These two connects are the anchor on which the whole Bharat was built, is the spinal cord of it. The festival began last year. We had Kashi Tamil Sangam, and it was a phenomenal experience. Professor Kamakoti and his team, they bore the most of the brunt here, organizing everything, silently, smiling as his characteristic smile. He kept building it. Many people, railway did wonderful job. The way they took these people, the way they adjusted everything. They calibrated their entire program to suit the travelers, to suit the program. Volunteers, amazing, amazing dedication. In fact, the sense of commitment, the sense of dedication with which they worked, overcoming at times very irritating questions of the people. Because people were very initially, what is this? There must be some design. There must be some angle to it. Because this is how we are used to think. No? Over the time, unfortunately, we see design and intrigue everywhere. So when last year it came, some of the volunteers, they said, look, they were getting all kinds of questions that say, what is the design behind this? Why this is? But they patiently, very amicably, affably, friendly way, they addressed them, won over their confidence. People participated, and all the passengers, they also conducted themselves so beautifully. It was an example of a perfect harmony of a family. Everyone was helping each other. From this end, Kashi end, as we know, we heard about how the UP government, UP people, they joined with enthusiasm, with the fervor of a festival to host the people coming from this land. And in between, while traveling in between railway stations, the travelers, many of these passengers, those who are people who went there, traveled and came back, they narrated a very heart-touching experience that how people en route, they looked after them wherever the train stopped, and how they were received. It was all a joyous moment. Naturally, the temptation was that it must continue. It cannot be a one-off event. And so we are beginning this KTS 2. Professor Kamakoti said he is very hopeful of KTS 3. I for one believe that there will be KTS 100. You know why? Because, this festival is a character of the society. Since it was buried, it was put in the subconscious
pushed into the subconscious. Government acted as a catalyst. Okay, bring it up, bring it up. Eventually, it has to be taken over by the society. It has to be taken by the social institutions. It has to be taken over by the philanthropist. And why only Kashi, Tamil Nadu? Only the Kashi. When we see this on the bank of Kaveri, great Tyagaraja festival, Tyagaraja Aradhana, I see the Tyagaraja great festival. Why can't we have a Kaveri to Ajodhya also? There can be. There are many. Many festivals, there are many potentials which are still in the womb. They are at the baby stage, at the embryonic stage. They need to be nourished. And nourished to grow, to flourish. And this flow of the people both ways, it must continue. We must also have a festival where we invite people from that side to this side. This to and fro has to continue because this is Bharat. This is how. No amount of teaching, no amount of lecturing will work when people experience, they go and see. When they go and see that, look, then they have more than 40,000 Tamilians living in Kashi for hundreds and hundreds of years. Hundreds of Tamilians visit every month Kashi. Now, on a larger public discourse, and don't read in the newspaper, don't read in the media, because everyday people read the only newspaper. And newspaper has only gossips and stories. Nothing much happening, something sensational here, something sensational there. And even if there's no sensation, try to bring sensation, make it as spicy, because this is the stuff of everyday me. But actual life, how it is. So it has to be eventually it has, after initial hand-holding by the government, it has to be taken over by the society and institutions. Here I also would like to impress upon our universities, both state and non-state universities, that while this festival, the format of it, Professor Kamakoti has explained that how the train will go, how will go, people will go, how will be selected, what all events will be held. But this is only a small minuscule of people, those who would be going there. It's more about the core is essentially the connect. And this connect has to, I think the university should start sessions, discussions within their respective campuses, in their colleges, on this connect. It should be a subject of discourse, collective discourse among the students, faculties. And while the Kashi Tamil Sangamam is going on, it may be, when it starts and all, when it the telecast and all, whether the universities can also organize something during the period. Greater awareness, essentially, greater awareness. Let us talk about it. Let us discuss about it. Let us know about it. And then curiosity will come up, more and more people. And then you will find there is so much inherent good force in the society. There are so many philanthropists, so many good people in the society. They will come forward, and I'm sure the beginning will turn into a really national festival. National festivals, I should say, not only one, where we will find a manifestation of Ek Bharat, Shrestha Bharat. I wish all those involved with this all the very best. I wish the KTS to a great success. KTS 1 has sent a very high benchmark, so KTS 2 will have a challenge, because you have to go at least a notch above. You cannot afford to come down. That is certain. Even at that stage, no. We have to strive towards going a notch above that, and there, I'm sure people will do. And amount of work which was done in the KTS 1 with the same zeal. Whether people writing, there are experts writing books about this, about giving those books about, Hema Arya, they wrote, within a short time that they produced 200 pages, documentary evidence connecting this, which we could distribute to the people. People of the passion, Tamil, Hindi, English, all the languages. People of Kashi, UP also, they got to know for the first time that, yes, oh, is it so? So everyone, I'm sure, with the same zeal, we will continue
to make it still a grander success. Thank you very much. Thank you, KTS, to all the best. Everyone, thank you. Jai Bharat. Many thanks to our Honorable Governor, to R.N.Ravi avargal for his address on Kashi Tamil Connect. Sir, I'm sure that with your advice and guidance, we would make KTS 2.0 even more successful and set another benchmark. And now, the floor is open for an interactive session. May I now request Professor V. Kamakoti, Director of IIT Madras, to address the crowd if there are any queries related to Kashi Tamil Sangamam 2.0. Are there any queries from the audience? கார்த்திகேயன் சிதம்பரத்திலிருந்து. காசி தமிழ் சங்கத்தில் நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது ஒரு கண்காட்சி பொருட்களை, புராதன பொருட்களை, புஸ்தகங்களை, அதை நாங்கள் இந்த முறை பார்க்க முடியுமா? போன வருஷம் கண்காட்சி வச்சிருந்தோம் பிஹெச்யூல. இந்த வருஷமும் நமோ காட்டில் அது மாதிரியான ஒரு கண்காட்சி வைக்க போகிறோம். ப்ளஸ் அயோத்தியாவிலேருந்து நீங்கள் வரதே அங்கே வாரணாசியில் ஒரு மியூசியம் இருக்குது, அதை தொடர்ந்து அங்கே ஒரு கண்காட்சியே இருக்குது. அதனால் 2 கண்காட்சிகளை நீங்கள் பார்க்கலாம். வணக்கம், நான் திருச்சியிலேருந்து புகழ். இப்போ அயோத்தியில் கோயில் கும்பாபிஷேகம்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க. இப்போ நமக்கு போகிறதுனால அங்கே போகலாமா, இல்லை கோயில் மட்டும் அயோத்தி ராமர் மட்டும் தரிசிச்சு வரலாமா? கோயிலுக்குள்ளே சில ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் நடந்துருக்கு, கிட்டத்தட்ட நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். வணக்கம் சார், மயிலாடுதுறையிலேருந்து பேசுகிறேன், சுந்தரராஜன். எண்ணூர் நம்ம ஊரில் இந்த காவிரி படித்துறையில் 5 விஸ்வநாதர் இருப்பார். காசி விஸ்வநாதர் 30 மீட்டர் ஆப்போசிட் எதுக்கு 5 விஸ்வநாதர், கேதார்நாத் எல்லாமே இருப்பாங்க நம்ம காவிரி துலாகட்டத்தில். இப்போ என்ன கேட்டுக்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம், இவ்வளோ தூரம் நம்ம போகிறோம், நம்ம காசிக்கு போய் அயோத்தியா எல்லாமே வணங்குறோம். ஆனால் கயாவில் போய் ஒரு பித்ரு தர்ப்பணம் பண்ணால் இன்னும் நல்ல விசேஷமாக இருக்கும். அதை ஐயா ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இந்த காசி விஸ்வநாதர் மூலியமாக அதை கொஞ்சம் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா, அதை நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்கு நம்மளுடைய தர்ப்பணம் தான் நம்மளுடைய இது, மூதாதையர்களுக்கு நம்ம பண்ணுறது. அதை கொஞ்சம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா. KTS 3.0. வணக்கம், நான் தாம்பரத்துலேருந்து வந்திருக்கேன். ஒரு முஸ்லீம் லேடி வந்து காசியை பார்க்கணும் ரொம்ப நாள் ஆசைப்பட்டு என்கிட்ட கேட்டாங்க. நான் இந்த IIT மூலிமா அதை பதிவு பண்ணி கொடுத்தேன். அவங்களுக்கும் கிடச்சிது, காசிக்கும் வந்தாங்க. அதை பார்த்துட்டு மோடி ஐயா இந்த மாதிரி ஒரு முஸ்லீம் பொண்ணுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு தந்து என்னை காசியை கொண்டு போய் காமிச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றின்னு சொல்ல சொன்னாங்க. அவங்க வர முடியல, அவங்களுக்கு கிடையாது, அதனால் என் மூலிமா அவங்க சொல்ல சொன்னாங்க. உங்ககிட்ட சொல்கிறேன், அந்த காசியை பார்த்து அவங்க உண்மையவே ரொம்ப பெருமிதப்படுறாங்க. அவங்க ஒரு சிவன் கோயிலில் தான் இப்பவும் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து முஸ்லீம் மதத்தை விட இந்து மதத்தை, இந்த கலாச்சாரத்தை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கான். அதனால் அவங்க ஏற்றுக்கிட்டு அந்த கோவிலே அவங்க வேலை செய்கிறாங்க. அதனால் அவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் காமிச்சதில் எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் கிடைச்சிருக்கு. ஆனால் நம்ம மோடி ஐயா வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு ஏழை பணக்கார இந்த வித்தியாசம் இல்லாமல் எல்லாரையும் ஒரே இடத்துல ஒரே ட்ரெயினில் கொண்டு போய் கொடுத்தாருங்க பாருங்களா, அங்கே எடுத்தார் மோடி ஐயா. மோடி ஐயா புகழ் எங்கேயுமே. நான் இந்த கடைசியாக இந்த பஸ்ஸில் வரும்போது மோடி ஐயா பற்றி நான் அந்த தம்பிகிட்ட கேளுங்க பேசி பஸ்லேயே டோர்கார் தம்பி பேசி எனக்கு அழ வந்துடுச்சு. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, மோடி எல்லாரும் திட்டினாங்க ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் வந்தப்போ. அப்போ நான் சொன்னேன், மோடி ஐயா திட்டின அத்தனை பேர் இன்னைக்கு வந்து இதே இதில் எல்லா மக்களும் வந்து பார்க்குறீங்க. யாரால பார்க்குறீங்க, எதால பார்க்குறீங்க? இந்த மோடி ஐயா வந்து தொலைநோக்கு பாருங்க. அதோட பட்டி தொட்டில ஒரு ஸ்கேனு, ஒரு பூக்கடையில், ஒரு செருப்பு கடையில், இங்கெல்லாம் ஒரு ஸ்கேன் வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா? அதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது எவ்வளோ பெருமை. இதெல்லாம் முடியாத ஒரு காரியத்தை அவர் முடிச்சு காமிச்சிருக்காரு. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு 20 ரூபா கையில் இல்லைன்னா கூட நம்ம ஃபோனை வச்சுட்டு அழகாக காமிக்கிறோம். எப்படி இதை யாரால கொண்டு வந்தது? மோடி ஐயா கொண்டு வந்தது. அந்த மாதிரி காசியை கொண்டு போய் நம்மளை, வாரணாசியை கொண்டு போய் 3 சங்கமம் தண்ணியில் குளிக்க வச்சு அதில் ஒரு விஐபியோட நம்மளை ஒரு மந்திரி கூட அவ்வளோ கிடைக்காது, அவ்வளோ அழகா போலீஸ் கூட்டு வந்து. சாரி, மன்னிக்கணும், இன்னும் அடுத்த ஆட்கள் இருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். அண்ட் ஆடியன்ஸ் கிட்ட ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட், காசி தமிழ் சங்கமம்
phase 2 பத்தின ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா மட்டும் இன்னும் 2 நபர்கள் அதை பத்தி கேள்விகள் மட்டும் கேட்கலாம். 2 நபர்கள். வணக்கம் சார், ஆறுமுகம் ஃப்ரம் தூத்துக்குடி. என்னுடைய கொஸ்டின் என்னன்னா, நான் phase 1ல ட்ராவல் பண்ணியிருந்தேன். நாங்கள் இலக்கிய பிரிவில் போயிருந்தோம். எங்களுக்கு வந்து பாரதியார் பற்றிய ஒரு லெக்சர் வந்து டெலிவர் பண்ணாங்க. ஆனால் இன்னமும் கூட குமரகுருபருடைய காசி கலம்பகம், இந்த மாதிரி காசி திருப்புகள், இந்த மாதிரி பல தமிழ் சார்ந்த காசி பதிவுகள் இருக்கு. இது பற்றிய ஒரு விளக்கம், ஒரு அவேர்னஸ் இந்த 2.0ல இருக்குமா அப்படிங்கிறத கேட்க விரும்புகிறேன். இந்த 2.0 வந்து நிறைய பார்க்க போன தடவை மிஸ் பண்ணிட்டோம் KTS 1.0ல. அதனால் நிறையா புஸ்தகங்கள் மூலமாக இதை நாங்கள் காசி தமிழ் அந்த கனெக்ஷனை பற்றி புஸ்தகங்கள் நிறையா போடலாம். இந்த சொற்பொழிவுகள் வந்து ஃபுல் டே இருந்தது போன தடவை. அதான் ஹாஃப் டே, அதாவது 4 hours இருந்தது. இந்த வாரம் அது 2 hours தான் இருக்கும். ஏன்னா அது வந்து இப்போ நடக்க போகிறது நம்ம காட்டில் காசி கரையில், கங்கை கரையில் நடக்க போகுது. அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் தமிழ்நாடுக்கும் காசிக்கும் உள்ள கனெக்டில் பல இடங்களை போன தடவை நம்ம மிஸ் பண்ணியிருந்தோம். அதெல்லாம் இந்த தடவை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். ப்ளஸ் நிறைய புஸ்தகங்கள் இதில் போடுறோம். அவர்கள் பிரேமா ஹரி அவங்க ஒரு புஸ்தகம் போட்டிருக்காங்க. CICTயில் ஒரு நல்ல வால்யூம் போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் சொல்கிற இது மாதிரி பல ரிசர்ச், பல டாபிக்ஸில் நிறைய புஸ்தகங்கள் வரப்போகுது. அது நாங்கள் இப்போ இந்த அலுமினை ஆஃப் KTS அவங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலான்னு பார்க்குறோம். அதாவது KTS 1.0 இப்போ KTS 2.0 ஒரு அலுமினை ஆகிடுது நெட்வொர்க்காக. ஃப்ரீயாக அதில் எங்கள் வெப்சைட்லேயும் அதை போட்டு நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி பண்ணுறோம். சொற்பொழிவுகள் இந்த வருஷம் 2 மணி நேரம் தான் இருக்கும். போன தடவை 4 மணி நேரம் இருந்தது, இந்த தடவை 2 மணி நேரம். ஓகே சார், அவர் நீங்கள் கேட்குறோம். சார், இந்த போன நிகழ்ச்சி வந்து மிக மிக நல்லா இருந்துச்சு. மெட்ராஸ் IITக்கும் UP அரசுக்கும் கல்வி அமைச்சகத்துக்கும் நரேந்திர மோடி சார் அவர்களுக்கும் இப்போ திரும்ப வந்து இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கு ஆளுநர் சாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. எல்லாருக்கும் நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தா சுருக்கமா கேள்வி இப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். எங்கள் கூட வந்து ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் பார்க்கும்போது வாலண்டியர்ஸ் தான் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க எங்களுக்கு கைட் பண்ணுறது. அந்த மாதிரி நாங்கள் இப்போ வரலாமா? ஏன்னா நாங்கள் பார்த்த காசி வந்து மற்றவங்களுக்கு நாங்கள் காட்டணும்ல. வாலண்டியர்ஸ், அம்பாசிடர்ஸ், ரொம்ப ருத்ரா உங்கள் நம்பர் வாங்கிக்கோங்க. வாலண்டியர்ஸ் நிறையா பேர் தேவை. நாங்கள் வரோம் சார். நாங்கள் 30 நாளும் வரதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம். ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த பாக்கியத்தை கொடுத்தீங்கல்ல. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அந்த அங்கே ஒருத்தங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க. நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சார். போன வருஷம் போனவங்களுக்கு அனுப்பிச்சுடுறோம், இந்த வருஷமும் கொடுத்துடும். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் சார். தமிழகத்தை ஆட்சி செஞ்ச எல்லாருமே வந்து அரசர்கள்லாம் வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் சார் இல்ல காசி தமிழ் சங்கமம் 2.0 அது கேள்வி. ஓகே சார், தேங்க் சார். ஒன் செகண்ட் ஒருத்தர் பின்னாடி ஒருத்தர் கேளுங்க. ஐயா, காசி தமிழ் சங்கமம் 2ஆம் பாகம் தொடர்பா ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா மட்டும் கேளுங்க. அதை தவிர்த்து மற்ற விஷயங்களை பேசுறதை தவிர்க்கலாம் சார். ஒரு அடித்தட்டு மக்களுக்கும் இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்கு, விவசாயிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்ததுக்கு மனமார்ந்த நன்றி. தேங்க்யூ சார். வணக்கம். காசியில் இன்னைக்கு அந்த கோவில் அங்கே இருக்கு அப்படின்னாலே அதுக்கு வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டிலேருந்து போன நம்ம குமரகுருபரர் ஐயா தான் அதுக்கு மிகப்பெரிய காரணம். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு லாஸ்ட் டைம் வந்து அந்த குமரகுருபரர் அவர்களோட மடத்துக்கு நம்ம போகல. இப்போ இந்த தடவை அது வந்து இருக்கான்றது தெரியல. அப்படி இல்லைன்னா அது 3.0 அதை ஆட் பண்ணுறது. அதான் இந்த நிறைய தமிழ்நாடோட கனெக்டடான நிறைய பிளேஸுக்கு நம்ம போக முடியாமல் இருந்தது. அது இந்த வருஷம் எல்லாத்தையுமே இன்க்ளூட் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ. ஸோ லாஸ்ட் கேள்வி.
சரி சரி ஓகே. நன்றி ஐயா. தேங்க்யூ ஆல். மேலும் வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் குவரிஸ் இருந்ததுன்னா காஷி தமிழ் சங்கமம் வெப்சைட்ல மெயில் ஐடி இருக்கு. ஸோ அதில் நீங்கள் உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம். தேங்க்யூ அண்ட் தேங்க்யூ ப்ரொஃபஸர் ஃபார் அட்ரஸிங் த குவரிஸ். As we come to the closure of today's ceremony, I would like to ask R.N.Ravi Sandamarai Avargal, Liaison Officer at IIT Madras, to present the vote of thanks. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். I am R.N.Ravi Sandamarai, the Nodal Officer of Kashi Tamil Sangamam 2.0. I take this opportunity to thank Honorable Governor R.N.Ravi Avargal for paving way to organize this awareness program on Kashi Tamil Sangamam 2.0. It's my pleasure to thank Professor Kamakoti, the Director of IIT Madras, for presenting the detailed plan of KTS 2.0. Also, I would like to thank the Director of CICT, Sri R. Chandrasekharan, for addressing the gathering. A special thanks to the KTS alumni and volunteer for sharing the experiences that they had with the KTS 1.0. Indeed, to mention that the coordination and support from Thiru Kilosh Kumar IAS, Secretary to Honorable Governor, and this entire team who all made this event a successful one. Finally, I would like to thank the special invitees, alumni, volunteers, and the general public who graced this occasion by joining us today. Thank you all. Thank you once again. Nandri Vanakkam. Audience to kindly stand for the national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you all. Request the audience to kindly remain in the places until the dignitaries leave the dais.